ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రెపో రేటు తగ్గించింది. అలాగే కీలక వడ్డీ రేట్లను సవరించింది. దేశ ప్రజలకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఒక శుభవార్త చెప్పింది. కీలక వడ్డీ రేట్లను సవరించింది. ప్రధానంగా రెపో రేటును 0.25% మేర రిజర్వ్ బ్యాంకు తగ్గించింది. ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ నిర్ణయాలను రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తాజాగా వెల్లడించారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్గా సంజయ్ మల్హోత్రా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జరిగిన తొలి పరపతి విధాన సమీక్ష ఇదే. ఈ సందర్భంగా వడ్డీ రేట్లను తగ్గించిన విషయాన్ని ఆయన తెలియజేశారు. కాగా వడ్డీ రేట్లను RBI తగ్గించాలన్న డిమాండ్ ఎప్పటినుంచో ఉంది. అయితే అనేకానేక కారణాలతో ఈ విషయమై నిర్ణయం తీసుకోవడంలో RBI జాప్యం చేసింది. ఎట్టకేలకు కీలక వడ్డీ రేట్లను రిజర్వ్ బ్యాంక్ సవరించింది. The global economic backdrop remains challenging. The global economy is growing below the historical average, even though high-frequency indicators suggest resilience, along with continued expansion in trade. Progress on global disinflation is stalling, hindered by services price inflation. With receding expectations on the size and pace of rate cuts in the US dollar has strengthened, bond yields have hardened, emerging market economies have witnessed large capital outflows, leading to sharp depreciation of their currencies and tightening of financial conditions. Divergent trajectories of monetary policy across advanced economies, lingering geopolitical tensions, and elevated trade and policy uncertainties have exacerbated financial market volatility. రిజర్వ్ బ్యాంకు తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో రెపో రేటు 6.50% నుంచి 6.25%కి దిగివచ్చింది. దాదాపు 5 ఏళ్ల తర్వాత రెపో రేటు 6.25%కి చేరింది. ఇదిలా ఉంటే కీలక వడ్డీ రేట్లను RBI సవరించడం 2 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే కావడం విశేషం. See, today we are at 6.25% and the inflation is 5.2%. That is the CPI inflation. The WPI is lower. So that would give you, a real rate of about, let's say, 1.5% or so. That's what it is at present. కోవిడ్ నేపథ్యంలో 2020 మే నెలలో రెపో రేటును 40 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రిజర్వ్ బ్యాంక్ తగ్గించింది. ఆ తర్వాతి కాలంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అయితే 2023 మే నెల నుంచి కీలక వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచుతూ వచ్చింది రిజర్వ్ బ్యాంక్. కాగా కీలక వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుతో ఇంటి అలాగే వాహన రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఆర్థికవేత్తలు. You see, liquidity is important for everyone. Let's please, try to appreciate that why we are doing this. We are doing this primarily, so that there is no run, on the banks. You would have witnessed it, in 2023, there was a run on some of the US banks because they do not have, such kind of regulations. Now we have those regulations, but whether the liquidity that we have, provisions that we have, whether they are sufficient or not, that and they need to be always, continuously need to be improved. So that's why, we had provided for certain more liquidity to be kept vis-a-vis some of the deposits which we felt, would perhaps, have a higher runoff. That has been provided in these draft regulations. At the same time, we have got now comments from other stakeholders that there may be lower liquidity requirements for some of the other deposits. So we are examining that also. As soon as we are able to examine all the suggestions, and I'm very happy, to note, having come here to the Reserve Bank, that we do, an impact analysis over here. So that impact analysis will be done, has been done to some extent, but come, with the suggestions that have now come in, we are revising our estimates, our impact analysis. కాగా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి అనేక కీలక అంశాలను RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తన ప్రసంగంలో వెల్లడించారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.8%గా ఉండొచ్చు అన్నారు. అలాగే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం కూడా తగ్గే అవకాశాలున్నాయన్నారు. కమర్షియల్ బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి కూడా RBI గవర్నర్ సంజయ్ ప్రస్తావించారు. కమర్షియల్ బ్యాంకుల దగ్గర సరిపడా ద్రవ్య లభ్యత ఉందన్నారు.
అంతేకాదు సదరు బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉందన్నారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా.